Okay, so any new admissions here, first class? This will be our last class. Okay, so in this already half of the book is over in the last 12th standard. Our attempt today is just to complete the other half. There's one more book in 12th standard which is exactly the same thing. Okay, from starting to end, it's exactly same, no difference at all. Okay, so it's pretty much there is no new data at all, which is which means that you yourself can go through it, or you don't even have to go through it because this book itself will suffice. Okay, you can just look at all the chapters name, everything in the pages, everything. It's exactly the same. Okay. So whatever attempt is that we will complete the rest of the book today, and one chapter which is left in 11th standard, we'll try to complete that. Okay. If class is over early today, like maybe in 2.5, 3.5 hours, 3 hours, whatever, we will end it early also. And akasmat yenadru agella full 4 hours togontu andre togontu. Don't blame me for that. Okay, but we'll try to finish as soon as possible. I think we have to start from here yesterday. Okay, telecommunications. Telecommunications is nothing but communication through a telephonic line. Okay, but right now we see that this has revolutionized communications to a lot of extent. Some 50 years back, or even probably you would have heard your father or grandfather say, depending on how old he is, that he had to call somebody and they had to wait when wapas or call mother. If you see in some old movies also, this probably thing you will see this, that yargo call ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ connect ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. Is there some kind of an echo? Okay. So now we see that the way telephones have operated has eased up the way we communicate with each other to a very big extent. And when faster communication, what it essentially means is that the development will also be faster. So you can see that because of telecommunications, we have a multiplier effect. Multiplier effect andre ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ okay, so now normally whatever we do, more like if I am giving you something and you are giving me something, like if I am able to tell you something and you are able to tell me back the same thing, that means that the multiplier effect is 1. Okay, because telecommunications is there, development mele, it has a multiplier effect of approximately 8 times. Andre economic development 8 times fast ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ telephone conversations ಇಂದ. Is this clear? Okay, so if you see radio and television, all of this relays pictures of news. Right now you have live news, live classes. Why do you think all of this is there? Because of telephone itself. Pictures, telephone calls, all of this. This is what is termed as mass media. Now newspapers are also able to cover events in all corners of the world because of satellite communication. Now you again immediately if you go to the satellite, it will be able to relay back the information, and we can see that instantaneously somebody from the other part of the world can also listen to us, right? But there is a lot of problems also. There's a flip side to mass media. Can you also hear some echo? It's irritating though. Sorry. So there is a flip side to mass media also. Mass media can be used in many other negative forms also. Like for example, Kashmir only, when Article 370 was abrogated, in that time we saw that mass media eventually came to a halt. Okay, ಅಲ್ಲಿ full internet connection ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ all the phones where there were jammers set everywhere so that it could not
uh, take place. The main, can someone go and call? Yeah. So because this is there, we see that almost BBC on the report ಕೊಡುತ್ತೆ, which tells that 96% of the total news circulated across WhatsApp, okay, is all fake news. ಯಾವುದು ನಿಜ ಇರಲ್ಲ. 96%. BBC report what it tells. So ಈ ತರ ಒಂದು ಫಿನೋಮಿನಾ ಆಗೋದು, we call this an echo. Okay, this echo is called as post-truth era. So post-truth era andre, we see that there is a lot of fake news circulation. Okay, like for example, you might be seeing TV also. Okay, like usually before the news, before ivaga yaro obru, like let's imagine there is some major charge against him. News alella heng barutte, they will tell that he is an alleged murderer. Okay, but ತಿರ್ಗಾ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, a person, if you just hear his name or if you see his face, you remember the murder ಅನ್ನೋ aspect, but you forget that he's an alleged murderer. He's not been convicted yet. ಆಮೇಲೆ even if he's convicted also, they don't display that news. They just already pass a judgment, right? So this is even the phenomena we call this as media trials. Understood? ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಹಾಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವರೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. And you can see a lot of this fake news also coming in, where for example TV9 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, like helicopter money is helicopter wherein their helicopter ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Like ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರು, they will understand that helicopter money means quantitative easing. It's a RBI monetary policy. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Right? So they're so uneducated, and they're in media. Media is supposed to be the most informed people. Okay. So ಈ ತರ ಒಂದು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಈ ತರ ಒಂದು ಇದನ್ನ we call this as yellow journalism. Why I'm giving you all these names is because these words will be very useful when you start to write answers. Okay. Similarly, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅದೇ you will start believing that is the truth. Okay, you will not even like realize that ಅದ್ ನಿಜ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಿರೋ that will eventually form your opinion. ನೀವು 4 ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಶೇಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಫಿನೋಮಿನಾ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ indoctrination. Indoctrination of ideas. Okay. I'm giving you so many words, everything related to mass media. Indoctrination, yellow journalism, post-truth era. Okay. Hage media trials. I told you about BBC report also. Okay. And yeah, one more example if I have to quote. They told that 2,000 rupees notes first to bandaga. They told that ಎಲ್ಲ WhatsApp news what did it come, ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, they're going to do surveillance, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು, ರೈಟ್? ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಥಿಯರೀಸ್, ಓಕೆ, ಅರ್ತ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ಓದಿದ್ರೆ half of the confusion will be over. ಬಟ್ earth is flat ante. ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ this news were very popular, telling that vaccine is a very big government ploy. Okay, ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ.
No, ಇವಾಗ ನಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ at that time ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ matured now. We will all be this kind of a scenario. So we see that whatever we see that we believe. So that is the power of mass media. Okay. And when we look at Facebook, Instagram, so one more story at all. Okay. Like forward this to 40 people. Ilanda Sai Baba Nilana Shamsala. Right? Next, we move on to the next thing, which is services. Okay, so services occur at many different levels. Some are geared to industry, some to people, and some are both industry and people. Okay, now services ಇವಾಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ affects to both industry and people. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್, ಒಂದು ಲಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೇರಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ lower order services like grocery shops, laundries are all common and widespread. There are higher order services like accountants, consultants, and physicians. For example, a gardener, launderer ಅಂದ್ರೆ ಧೋಬಿ, okay, and barber, physician, musician, and others perform mental labor. Okay, mental labor, teachers also perform mental labor. Okay, mental labor is nothing but mental ಇರ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ. Okay, something which is through mind. Okay, that's mental. Okay, the problem is mental ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we are not able to recognize the right words for mental. Okay, like mental well-being ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ಬಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಉಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ನಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್. ಲೈಕ್ anything which is nervous related in whole world, many people come to Nimans, right? That is again a small mind which we are not able to conceive a bigger truth, right? Many services have been regulated right now, making and maintaining highways, bridges, firefighting departments, in fact police, so customer care, government companies, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು it comes under services only. Government ಇವಾಗ ರೂಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, like you will go and give money, you will buy something. ಹಾಗೆ it is nothing but it's a contract which you and government have. ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಬಂದು ರೂಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. That is the whole reciprocal relationship which is there. Okay. So state and union, state and union legislation have established corporations to supervise and control the marketing of services such as transport, telecommunication, energy, and water supply. Okay. So professional services are primary healthcare, engineering, law, management, idellano. So like this only, there are entertainment services also. Do you know that there's something called entertainment tax? Okay, entertainment tax ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕೋದು? Film, very good. Movies. Okay. So
multiplexes and restaurants might find location within and near the central business district. So ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ 5 kilometers from central business district, 10 kilometers from central business district, still good. That means that lot of business will happen here. Because ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ. Okay, so you will obviously have a lot of this thing. Next is personal services are made available to facilitate work in daily life. The workers migrate from rural areas in search of employment and are unskilled. They are employed in domestic services such as housekeepers, cooks, and gardeners. This segment of workers is generally unorganized. One should example this in Mumbai Dabba service provided to about 175,000 customers all over the city. So there is this very big organized system, which is very like it happens at a very small scale, but the operations are very large. It's called Dabba Wala. Have you heard of Dabba Walas? Like ಇನ್ನು ಚಂದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋವೇರ್, ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ 0.1% ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಬಟ್ ಆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಪಲ್ಯ ಖಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಖಾರ ರೀಚ್ ಯು ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಬ್ಬಾ ಲೈಕ್ ರನ್ ದ ಹೋಲ್ ಶೋ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. If you go to Delhi also, you will have this a lot. Like ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆ ಡಬ್ಬಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಫ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಡಬ್ಬಾ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡಬ್ಬಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅಂಡ್ now they give certain examples here. Okay, so this is talking about services industry. On the other example ಕೊಡ್ತಾರೆ in which they try to discuss this. The first is tourism. So tourism is for the purpose of recreation rather than business. Okay, ಒಂದ್ ಜಾಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is more ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂರ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? To unwind ourselves, to feel a little free, right? So over here it is the world's largest tertiary activity and total registered job tourism industry ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 250 million. How much crores is that? 250 million. 1 million is how much? 10 lakhs. So 10 million is 1 crore. 100 million is 10 crore. 250 million is ಅದು ಮಾತ್ರ 2.5 crore ಆಗುತ್ತೆ. 25 crore. Okay. So ಇಲ್ಲಿ total revenue is 40% of the total GDP. Okay. Total GDP ಅಂದ್ರೆ in terms of services ಹೇಳ್ತಿರೋದು, full GDP ಅಲ್ಲ. Besides, many local persons are employed to provide services like accommodation, meals, transport, entertainment, special shops, tourists, etc. Like how it usually works is that there is a lot of this thing. There's a lot of like imagine that ಇವಾಗ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. People will think that ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು? Why not just give it to the poor people? Okay, like poor people ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ it will be very this thing, no? It will be very beneficial. Why build such a big statue? Do you think it's worth it? ಏನಕ್ಕೆ? ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದಾರೆ? ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. Very good. Who told that? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, I'm asking in a good way.
Who told local market? Okay, very good. Okay, so local market ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ if just this thing comes, there lodges ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ರೋಡ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. Water facility, everybody will get that. Full city will get good water because people will come from all over the world to watch that. And other than that, people will want to see some other tourist destinations also. Very one day ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. So they will develop other things also around it. Okay, they will create a whole itinerary. So you see that so many other things will also develop. So just because of one statue, we should not view it just like it is just one statue. There are many other benefits which come without selling. So ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬರೀ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಮೂರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. Understood this? So tourism fosters growth in infrastructure industries, retail trading, craft industries. In some regions, tourism is seasonal because of the vacation period and is dependent on favorable weather conditions, which will attract visitors all around the year. Okay, like infrastructure industries, retail industries, craft industries. You know craft industries. Can you, and the craft in the tourism, can you name a few things? Like Chanpatna toys. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಯ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ತರ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಡೋಕ್ರಾ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ Dindigul locks. So many things like for craftsmanship, many people go there, right? Next, tourist regions. We have already discussed this. That is nothing but, okay, during warmer places, cool ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. During cooler times, ಎಲ್ಲಿ warm ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay, so the same thing is only told. So during the west coast of India, people usually go during winter. And the same way, the hill stations, people usually go during summer. Okay. So what is the main determinants? One is climate, second one is landscape, third is culture and economy. Okay, we have already discussed all of this. Remember history and art. Okay, climate ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ people will go and do tourism in that particular thing. Like summer, I want to relax a little bit. I will book to maybe Chikmagalur or Madikeri or Kodaikanal or Ooty or somewhere there. And if I have little more money, I'll go to Switzerland. Okay, Sadyakilla. So the same way landscape. Landscape, if I want, it's like scenic beauty, like something which is just aesthetic value, which is scenic. Like for example, how many of you have this thing that Sunday morning you'll go to Nandi Hills or some Skandagiri or something? I'll ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. Okay, why is all of this there? Because landscape, the mountains, lakes, environment, spectacular coast, okay, Gokarna, own beach. So all of this is spectacular sea coast, landscape, aesthetic value ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು will go there. ಇನ್ನೊಂದು history and art, like lot of ಅಜಂತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೋರಾಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹಂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬೃಹದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಲೇಪಾಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಏನಕ್ಕೆ why do you go to all these places? Mainly because of history and art. There's a lot of historical significance, cultural significance. So that's why people want to go and experience all of that, right? Hage culture and economy. Culture and economy, we see that there will be a lot of local customs. Like for example, Mangalore ಅಥವಾ ಗೋವಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ I can experience Konkan cuisine, which is nothing but culture. Alliro fish, alliro prawns curry. So something like this, if I want to experience that particular local flavor, or if I want to, let's say Northeast ಹೋಗ್ತೇನೆ, what is there in Northeast ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. The culture, like ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ದಿರೋದು, and some special types of dances, clothing, the kind of cultural significance which certain tribes bring in. So that is not found anywhere else in India. So this is culture and economy. Got this? Next, ಇವಾಗ tertiarily we move on to the next type, which is called as quaternary activities. So ಈ quaternary ಅಲ್ವಾ?
Okay, this also we have to talk. The services are like medical services. Medical services is one more very big industry. Okay, do you think that India is very good when it comes to medicine, or it's not so good? It's good. Okay, whether it's good or not, it's definitely the cheapest. So many people from Africa, many people from Indonesia, Malaysia, Philippines, in Illano, they come to India because the cheapest ever medicine is found in like India, medical care. The same treatment, it's almost 6 times the same treatment. If one surgery is being done in India, in the best hospital, I'm telling, not like in normal hospital, in the best hospital, if you go to a normal hospital in USA, it's almost 6 times the cost. So, and even all the drugs, even all the medicine is very, very cheap in India. Like Crocin, you must have only seen ₹3, ₹2, ₹4. Ee tara eಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, and that too quality medicines, right? So that is why India is called as pharmacy of the world. Understood? Okay, remember this again, something to write in mains. Pharmacy of the world. Pharmacy of the world, the Indian character. Okay. So ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ even USA ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. Okay, so 55,000 patients from USA visited India in 2005 for treatment. Okay, so same thing only will be told. Okay, next ಇವಾಗ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ, next is primary, secondary, tertiary ಆಯ್ತು. Next is quaternary. Okay, so ಈ quaternary sector ಅಲ್ಲಿ it involves collection, production and dissemination of information, or even production of information. Okay, so here quaternary activities center around research development in many of the advanced form of services and specialized knowledge and technical skills. Okay, so all of them, they belong to quaternary sector. Basically ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ R&D, research and development. Okay, ಇಂಡಿಯಾಲಿ ನಮ್ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ R&D ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೇಕ್ ಅ ಗೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದೇನಾದ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು 100, ಇವಾಗ ₹100 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು R&D ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 18%. 18, 5%, 3%. 3% is what we spend for our full education in India. Understood this? ಇವಾಗ ಹೇಳಿ R&D ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 0.6. Okay, very, very close. 0.5. Okay, okay, ಇವಾಗ 0.6 ಇರ್ಬೋದು. So around 0.5 to 0.6% we spend on R&D, right? Which is very, 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 very less. ಅದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, we are ಇದು yeah, please come. So because of this, if we look at the amount of inventions which are there, India is very back in those indexes. There is something called as World Innovation Index. Okay, so this innovation index ಅಲ್ಲಿ we come at some 42nd, 43rd place ashtu. Like Israel, a very small country. Okay, if you see, ishte ಇದೆ, like Bangalore size ಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು. That full country is only that much only. But ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಬೆಲ್ ಲಾರೆಟ್ಸ್, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಬೆಲ್ ಲಾರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್. Okay, how is such a small country is taking so much Nobel Prize? ಇಂಡಿಯಾಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಯೂಶಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಐದರ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್, ಮುಂದೆ ನೀನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್. ಇಂಡಿಯಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಹುಡುಗಿರಾಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ,
ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ is that you become an IAS officer. Okay, there is such a high aspiration for this. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ but if you look at people in Israel, there the highest aspiration is not for bureaucracy. Bureaucracy ಅಂದ್ರೆ in Israel people ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ finally they go to bureaucracy. In Israel the ultimate aim is that you become a Nobel laureate. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ Nobel prize ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, like you will ultimately feel that, oh, I have to go and get a Nobel prize. Like ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ all the chapters, everything will be about people who already won the Nobel prize. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಏನ್ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಓಕೆ ದರ್ಶನ್, ಐರಾವತ, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್. Why? Because our mind is conditioned to believe that this is what is superior, right? But because of this, the getting into bureaucracy, effect, cause ಇದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಸ್ಗೂ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು, the effect is that more competition into bureaucracy. So bureaucracy, they're supposed to be civil servants. They're supposed to be servants. But service mentality ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. They feel like ಒಂದ್ಸರಿ IAS officer ಅಂದ್ರೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. They feel that they are more superior than others. And it is very, very natural, right? So like recently, like this year's toppers, when all of them passed, like one institute which I was working for, they took us to one resort where all of this was there, and so almost like more than 200 officers were there. Like they were all paying in the pool and all, and those people, they came and they're like, sir, this is not pool timings, ನೀವು ಇವಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, and all of these things. And those people are like, मुझे पता है हम कौन है, हम सारे लोग IAS IPS है, आपका resort बंद करवा देंगे, इन्हें posting सिक्किल लास्ट में okay. So anyways, so yeah, so why I was telling you all of this is because any country which invests on its R&D, if you see even China invests 2.5% of their total GDP, and China's GDP is almost 6 times that of India's GDP. 6 times. So ashtu doddu China's GDP. USA GDP nodidre it is more than like around some 8 to 9 times of India's GDP. So ee tara iruvaga they are investing 4%, 3%, 5% ಆ ತರ, but India is just investing some point something percent, which is very, very less. So hence country will ಹೋಗುತ್ತೆ. If there is no innovation, there is no research, there is no development. ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್. ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಳಿತೀವಿ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ TDS, like that is tax deduction at source. ಸಂಬಳ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. They don't even pay separately, right? ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ IASC ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ 25,000 and BA graduate will get. So what is the incentive for me to study ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, PhD ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ I'll be drawing 25,000 rupees. What is the incentive for me to go there, right? So quaternary sector is not growing, right? So these are all the things. So you understood what is quaternary at least, right? This is what we are trying to tell here. So ಈ quaternary sector ನ knowledge sector ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This particular statement can be made into an MCQ. Just remember this. This is also called as knowledge sector ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು hint ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೀನರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕ್ವೀನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸ್, ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲಾನು ಕ್ವೀನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ.
They are also called as gold collar professionals. Okay. So they are highly paid skills for senior business executives like CEOs of company. They will also come under golden collar, queenery sector. Okay, government officials, research scientists, financial and legal consultants, etc. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿನೂ ಹೌದು, ಕ್ವೀನರಿನೂ ಹೌದು. ಇವಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. Junior scientists just consider them as quaternary. Queenery is like the head of all the scientists. Okay. Like for example, your ISRO chairman will be queenery. If you are on KS officer also, you are queenery. Okay, if you are FD, SDA, what? Illa, quaternary alla. Quaternary is research and development. Tertiary, because you will be a service provider. Got this? ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತೀರಾ. ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಯು? ಟರ್ಷರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, you did not listen to the motte and tell primary. You thought about the garden which you will get into and go to the market. That is transport. Transport is tertiary. Okay. Sari. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹನಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು? ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ. ರೈಟ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಹನಿ ಬೀ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಟಿಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಝೊಯ್ 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 ಅಂತ. ಒಂದು ಟೀ ಪಾಟ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು like you are playing the field, okay, wherein you are growing pulses. Primary. Okay. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ BPO ಅಲ್ಲಿ. Hello sir, I'm talking to hello, my name is Joseph. I'm talking to, I'm a customer care in ಅಂತ US accent ಅಲ್ಲಿ US ಅವ್ರಿಗೆ US ತರ ಮಾತಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್? ಟರ್ಷರಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್? ಟರ್ಷರಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಶರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ. ಯಾವ್ದು? ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆರ್ ಯು? ಟರ್ಷರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ಷರಿ ಆರ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅಷ್ಟು ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹಬ್. ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಸರ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುರುಶ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಟಿಂಚರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಟರ್ಷರಿ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ. ಏನೋ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ಓಕೆ. ಅವ್ರನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಕಿತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಏನ್ ದಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್? ಕ್ವೀನರಿ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಲರ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ.
Next, we move to transport and communication. Okay. So this transport and communication, what is transport? Okay, why is it important? Transport is a service. Transport as it is your sectoral barutte, primary na, secondary na, tertiary na, quaternary, quinary, tertiary. Okay. So transport is a service or a facility for the carriage of person and goods. Okay. So person na carry ಮಾಡೋ transport passenger service ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Goods na carry ಮಾಡೋ ಅಂತ transport we call it as freight. Okay. From one place to another. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ there are various things. Humans, animals and different kinds of vehicles are there. Like for example, ನೀವು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ there is hand pulled carts. Hand pulled carts ಅಂದ್ರೆ even Kolkata also there are hand pulled carts. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಿಂಗ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Right? That is called as this thing. That is just using humans. Or else cycle rickshaw is also there. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿತಾರೆ ಬಟ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, 2-3 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡ್ರಿವನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಓಕೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಮದ್ವೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಐ ಮೀನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದ್ವೆಗಳು ಇವನ್ ಎಷ್ಟೋ ಪೂರ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ದುಲ್ಹನ್ ಉಠಾನ चाहिए. Okay, like because according to every girl, the person who should come on a gold. I don't know what is that gold fetish, but like every person should come on a horse, right? And after this, you have machines, you have engines. Okay, engines are like everything from all the vehicles. Ivagiro auto, adu. I think I already told you this. Ivaga automatic rickshaw anta aitu. Okay, like ivaga hand pulled rickshaw ide, horse pulled rickshaw ide, hage automatic rickshaw andre engine powered rickshaw ide ittu. ಅದನ್ನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಇವಾಗ ಆಟೋ ಆಯ್ತು. ಆ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಮರ್ತೋದ್ರು ಜನ, ಇವಾಗ ಬರೀ ಆಟೋ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? So anyways, so you see that roads and railways, they form part of the land transport. While shipping and waterways, shipping are waterways and airways are, these are the other two modes. ಆಮೇಲೆ pipelines ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, they carry nothing but petroleum, natural gas and ores in liquefied form. Okay. Transportation is an organized service industry, and it is used to satisfy the basic needs of the society. It includes transport arteries, vehicles to carry people and goods, and organization to maintain arteries, and the handling of loading, unloading, and delivery. Okay. Every nation has developed various kinds of transportation for its defense purposes also. So assured and speedy transportation along with efficient communication promote cooperation, unity among scattered people. Now, India is ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಡೆ ಇದೀವಿ, but what unifies all of us is the roads, the railways, the airways, and the waterways. So ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. Okay. So what is transport network? Transport network is nothing but several places na node ಅಂತೀವಿ, which is joined together by a series of routes that form a pattern. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ರೋಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಈ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ನೋಡ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಗೂ ಇರೋಂತ ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is this understood? Okay, like for example,
ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದ ನೋಡ್. ಈ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ರೋಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋಡ್ ಕಾರ್ನರ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, so transportation, if we look at it, land, water, air, these are the three ways. And pipelines is nothing but, it is not where humans can travel, it is nothing but only ores, liquefied ores can be sent. Okay, first we'll go to land transport. So land transport, we see that most of the goods and services take place over land. In early days, we see that humans themselves were carriers. But ಇವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು like have you guys seen PS1, PS2 and all, Ponniyin Selvan? ಅದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯಿ, when she is going, she is carried in a palaki, right? So that is nothing but people themselves are carriers before. There was a huge class distinction, and the concept of dignity of labor was not very pronounced. So people would do manual scavenging, people would carry the palanquins. Even if you go to Kedarnath, okay, like you will go to the top of Kedarnath, okay, 2,000 rupees, two people will carry you. They will make you sit on one palanquin and they will just go. Right? They will keep screaming, like they will need to sit on one palanquin, and ಈಗ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ these will be the common thought, which like this palanquin still exists in many parts of Rajasthan and hill stations. This still exists, but ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. Why? Because of the concept of dignity of labor. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. So when we make animals carry this for us, we tell that they are beast of burden. Okay, even the term not beast of burden ಅಂತೀವಿ. Basically ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನೇ when animals start carrying, like for example, even now also, if you look at Dhobi Ghats, you will see a lot of donkeys. Why? Because donkeys are very good for carrying stuff. Okay, like ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Kattes will take it. Kattes will take the weight, right? And the same way, if you look at camels, okay, and if you look at horses, mules, idellano, they have this tendency to be beasts of burden. Andre kudre andre they can make a person sit and they can be made to roam around. Have you guys seen horse races live again? No? Okay, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. Okay, and is horse race betting legal in India? No race. How many people feel no? Yes, raise your hands. Come on. Okay, no, it's legal only. So gambling ಅನ್ನೋದು it depends on state to state. It's a state subject. ಮೂರು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ in 7th schedule of our constitution. It tells union list, state list, concurrent list. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಲೌಡ್, ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಲೈಕ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಓ, ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್. ಇವಾಗ ಜನರಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎನಿವೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ನೌ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್, ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ if you look at certain states, still gambling is legal, like Goa, right? Have you seen casinos and all in Goa? Like casinos are still very, very legal in Goa. The same way if you look at Gangtok, okay, Sikkim.
So Sikkim, Goa, these are the two places where all these casino, these kind of things are legal in India. Bengaluru that means it's an illegal establishment. Okay, if raid bande ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತೀರ. Okay, there'll be heavy charges set against you. And but certain things like in India, in Karnataka, horse racing is legal. We have race course, right, in Bangalore. So you see that what is legal, what is not, is a state subject. Just remember that. And the revolution in transportation came only after the invention of steam engine in 18th century. 18th century ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಷವರೆಗೂ? 1700 to 1799 ನ 18th century ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, 19th century ಅಂದ್ರೆ 1800 to 1899. 20th century ಅಂದ್ರೆ 1900 to 1999. 21st century ಅಂದ್ರೆ 2000 to 2099. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ? 21st century. Okay. Perhaps the first public railway line was opened in 1825 between Stockton and Darlington in northern England, and then onwards. Railways became the most popular and the fastest form of transport in the 19th century. It opened up continental interiors for commercial grain farming, mining, and manufacturing in USA. The invention of the internal combustion engine revolutionized road transport in terms of road quality and vehicles. Okay, flying over them. Among the newer developments, in land transport are pipelines, ropeways, and cableways. Okay, so pipelines, roadways, and cableways are there. Pipeline ಬಂದು nothing but petrol ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ರೋಪ್ ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ have you guys seen ಕೆಲವೊಂದು ರೆಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ರೋಪ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. have you seen cable cars? So like for example, if you go to Shimla, okay, you will get into a cable car going and thing ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾನಸರೋವರ್, okay, or Kathmandu, okay, in all these places. Cable car ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ old and elementary forms like human porter, pack animal, cart, and wagon are the most expensive means of transportation, and large freighters are the cheapest. Okay, freighters andre goods carry ಮಾಡೋದು. Important in supplementing modern channels and carriers which penetrate the interiors of the large country. It is densely populated districts of India and China. Transport still takes place in human porters and pushed by humans. Ivaga we see that it is to a very large extent it's come down. It is mostly mechanized only. Okay, but they are talking about old thing because syllabus is not updated, no? Okay. Here in the snowy areas, you see that even reindeer is used in North America, Canada, Ilella. Like, have you seen Santa Claus? Santa Claus ನೋಡಿದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ? ಮಾಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ Santa Claus ಅಲ್ಲ. Okay, so like actual Santa Claus ಯಾರು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? But okay, Santa Claus ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? At least ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ reindeer ಅಲ್ವಾ? So ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು reindeer ಇರುತ್ತೆ. Like there will be a sledge ಅಂದ್ರೆ like cart ಕೆಳಗಡೆ flat ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that on the ice it is very easy for the reindeer to pull. ಒಂದು 4-5 reindeer ನ ತಗೊಂಡು use that to pull that particular pull that particular sledge. So ಇದೇ ತರ many dogs, like you tie up 20-30 dogs, it is again used to actually pull the sledge. ನಾಯಿ ಎಳಿಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದರ ಕತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, like only in the snowy areas it's possible because the friction is very less, right? So lot of Siberian huskies, 20-30 Siberian huskies are tied together, sledge ಎಳಿಸ್ತಾರೆ in Alaska region. Okay?
Next, roads. Okay, so when we talk of roads, we see that there are two types of roads: metalled, unmetalled. Metalled andre kacha roads, sorry, pakka roads, and unmetalled andre kacha roads. Okay, ಆದರೆ basically tar cement ಹಾಕಿರೋದು, tar cement ಹಾಕದೇ ಇರೋದು. Okay, and usually we see that unmetalled roads, they are unmotorable. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಗೀಡಿ ಓಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓಡ್ಸಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಓಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, and it is not very effective and serviceable in all seasons. ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಓಡ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎರಡ್ ಸರಿ ಬೀಳ್ದೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೆಟಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಲೈಕ್ ತಾರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ತಾರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎರಡ್ ಸರಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾರ್ ಹಾಕಿದಾರ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Because everything will have so much of potholes, right? Best example is Bangalore only, right? Have you guys seen Bangalore roads? Like e area bitbidi, if you go to like North Bangalore and all, like Bedandur, Alella, like you're driving, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಈ ರೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಢಪ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಏನಂದ್ರೆ like there will be a pothole there. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, everywhere, here and there, right? So it becomes seriously handicapped because of rains and floods, especially if rains. Oh my god, like if Bedandur lake starts rising, ನೀವು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ after this, the quality of the road varies between developed and developing countries because road construction and maintenance requires heavy expenditure. In developed countries, good quality roads are universal and provide long distance link in the form of motorways and autobahns, like for example, Germany, and interstate highways for speedy movements. Lorries of increasing size and power to carry heavy loads are very common. But unfortunately, the world's road system is not very well developed. Okay, now full world only total motorable road length, if we look at it, this is an important statistic. If you have to highlight something, this is what you have to highlight. You can take this away for mains. Okay, world only total motorable road length ಬಂದು 15 million kilometers ಇದೆ. Okay, 15 million kilometers ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1.5 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. Okay, 1.5 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ we have roads. ಈ 1.5 ಕೋಟಿಲಿ ಬರೀ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾನೇ 50 ಕೋಟಿ ಇದೆ. 50 ಕೋಟಿ ರೋಡ್ ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ 100 ಕೋಟಿ ಲೈಕ್ 190 ದೇಶ ಅವರು it is distributed, right? Like 50 crore of road is just in North America. It is very well connected, good quality roads. That is a sign of a developed country. But if you see another 100 crore kilometers are majorly there in 120 plus countries, right? The highest road density and the highest number of vehicles is registered in the continent compared to Western Europe. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯುರೋಪ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದೆ ಅಂತ. Next, city roads, they suffer from chronic traffic congestion. Peaks and troughs of traffic flow can be seen on roads on particular times. For example, peaks occurring during the rush hour before and after work. Most of the cities in the world have been facing the problem of congestion. Okay, traffic congestion. Have you guys heard of something called as Silk Board Road in Bangalore? What is it very famous for? Children. Okay. So, I mean, like if you get stuck in Silk Board traffic, there are so many problems that but still traffic like you have to keep food ready and the traffic will not move at all. So, okay,
if you're from Bangalore, in interview definitely you have a high likely possibility that you question ಕೇಳ್ಬೋದು. How will you try to reduce the traffic congestion in Bangalore? Any of you can answer. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಯಾವತ್ತು? ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಏನು ಅಂಡರ್ ದ ರೋಡ್ ಹೋಗೋದಾ? ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ರೋಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಲೈಕ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ತರದ್ದು. ಮೆಟ್ರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೆಟ್ರೋ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡು. in my school, like when I was in 6th standard or something, ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ asking him to complete the metro project soon ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ರೆ probably if I have a kid, they will also be in 6th standard. ಅವರು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು like they will also write the same thing. Ask the chief minister to complete the metro project soon. So okay, that to one extent you can use public transport, all of that, definitely it is there. I will be there. Huh? Odd even scheme. Okay, good. Then local train. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಎರಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋ ತರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ಟೇಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗಾಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ 90% ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೆಹಿಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದು? ಓಕೆ, ಸೊ okay, tell me some other solution. Work from home. Yes, it's a good solution. Yes, but already on ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. Okay, because of work from home only, now it's lessened a little bit. Next, 2 solutions I got. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಸಮ್, ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿ? ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಗಂಟೆ, 11 ಗಂಟೆ, 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈವನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಸಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರಶ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? Yesterday I told you, no, that as bureaucrats, as future bureaucrats, what should you always integrate into your answers? Technology. So technology use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Transport solutions. Okay. So urban transport solution is nothing but high parking fees. Okay. So high parking fees, if it is there, generally people will hesitate to take their car out. Like for example, mall parking.
ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ₹100. Okay, like people will hesitate. And mass rapid transit. So mass rapid transit ಅಂದ್ರೆ like everything is like very fast, like metro. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, but there is one concept to bring to India. It's called as hyperloop. Hyperloop ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. Understood this? Bullet train, Japan, which they're planning in Mumbai and all. So these are all mass rapid transit. So mass rapid transit can be local railways, like what he told. Okay, improvised public bus service. Improvised public bus service, like in Bangalore, what is happening? A lot of new buses are coming in with this thing, e-vehicles, like electronic buses. Okay, do you think it's good pollution wise? I think we discussed this, no? It will be same only. Okay, but do you think we should still go for it? ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ 30-40 years. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಕೋಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೋಲ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಬರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು. So there is no difference in that particular thing. But ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಮಿಕ್ಸ್, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೈಡ್ರೋ ಎನರ್ಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಮಿಕ್ಸ್, ಅವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿಕ್ಸ್. ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ one time only when this gets converted to renewable energy, it will be an easy transition for India. Okay, so that is why immediately, even if it doesn't fetch any benefit, in the long run, it is effective for a smooth transition. Got this? How many expressways? Like if you look at Bangalore-Mysore highway, okay, Modlu, it was very difficult. But ಇವಾಗ ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, 2 hour ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? Why? Because of expressways. If you look at Bangalore and Hosur, that particular thing, again, expressways have made it so easy that Silk Road traffic totally you can avoid if you are ready to pay some money, right? Next is highways. So highways, they are metal roads connecting distant places. They are constructed in a manner that unobstructed vehicular movement can go. They are 80 meters wide minimum. This is important. Highways are minimum 80 meters irbeku. Okay, 80 meters. So 100-meter race odidiralva, adral 80 meters, you can imagine how big it is. That is how big a highway should be there. So ಇಲ್ಲಿ the main idea is that ಎಲ್ಲೂ vehicular traffic ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ highway. That is the idea with which a highway is built. So they will have separate traffic lanes, flyovers, dual carriageways, which will facilitate uninterrupted traffic flow. Every city and port town is linked through this highways. So you see that North America li ಜಾಸ್ತಿ highways irutte. That is all you have to know. Europe has a large number of vehicles and well-developed highway network. Okay, so here little bit they talk about in India. Again, there are many highways. The other day also we saw this, that there is highway number 7, national highway number 7. This connects from where to where? From Varanasi to Kanyakumari. It is the longest highway which there is. One time, I think in 2012 or something, they had done one match the following question. Only once this question has been asked about national highways. One question was that you don't have to sit and by heart every highway which there is. Angaru kanistanu illa, but like
Generally, you don't put in so much hard work. See where focus area and more questions are repeated. Okay. I mean, when we talk about something called as golden quadrilateral, the golden quadrilateral project, it connects Delhi, Chennai, Mumbai, and Kolkata. Okay. In all metropolitan cities, no connect ಮಾಡೋದು golden quadrilateral. But ಇವಾಗ like Mumbai and Chennai na connect ಮಾಡುವಾಗ they thought that let's connect some other cities also. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಕೋಲ್ಕತಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. Next is border roads. So border roads, they are laid along international boundaries and they are called as border roads. So usually you will see that they play a role in integrating remote areas and major cities and providing defense. Almost all countries have the road to transport goods and border villages and military camps. So India usually Jammu and Kashmir ಅಲ್ಲಿ ಈ border roads ನ ಕಟ್ಟೋದು border roads organization ಅಂತ. So ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ BRO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What BRO? Okay. So BRO is border roads organization. Okay. I mean, next to railways. Railways India ಯಾರು ತಂದಿದ್ದು? ಡಾಲೌಸಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲೌಸಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಯ್ತು? ಮುಂಬೈ ಟು ಥಾನೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ there are two kinds of this thing. Railways, there are different gauges that vary from country to country. Broad gauge ಅಂದ್ರೆ it is made in 1.5 meters. Standard gauge ಅಂದ್ರೆ 1.44 meters. Meter gauge ಅಂದ್ರೆ 1 meter. Okay, there is something called as narrow gauge also. Narrow gauge andre it is less than 1 meter. Okay. Illi small gauge anta hakide, that's nothing but narrow gauge. So just remember narrow gauge, meter gauge, and broader gauge. Okay. So how you can just remember is like 1 meter gauge andre 1 meter, narrow gauge andre adakkinta kadime, and ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನೇ ಇದ್ರು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು that will be more than 1 meter. Okay, that's all you have to remember. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ otherwise they will not ask you this question, but if you have put railways service a little bit above, like revenue service ಆದ್ಮೇಲೆ immediately if you given railway traffic ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲಿದ್ರೆ then you can get asked questions about railways. Okay, so then you should know everything about a little bit about all the trains there is, ಎಷ್ಟು zones ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ. So commuter trains are very popular in UK, USA, Japan and India. Commuter trains are basically passenger trains. Is this loss making or profit making? India loss making. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Very good. 35,000 crores. Okay, and I told you that 45,000 crores profit ಆಗುತ್ತೆ freight ಇದರಿಂದ. So total profit is 10,000 crores. Remember this? Okay. So these carry millions of passengers daily to and fro the city. There are about 13 lakh kilometers of railways open for traffic in the world. Okay. So roadway ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ 15,000 crores. 15 million 15,000 ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಓಕೆ, so if you look at railways, just remember that in Russia there is one of the longest it's called as Trans-Siberian Railway. Okay, there is one of the longest railways which is there. Okay, it connects from St. Petersburg to Moscow.
Okay, Trans-Siberian Railway. Okay, there is one thing which you have to know. St. Petersburg to Moscow. Andre, from the east of the Russia to west of the Russia. This is one of the longest railways, but when it comes to the most connected railways in the world, we see that North America has the most extensive railway network. Almost 90% world lane ideo, that is almost there in North America itself. Okay, 90% of the total rail which is there, it is there in North America. And we keep asking, how is USA so developed? How is USA so developed? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ 3% ರೋಡ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ 40% ಫುಲ್ 40% ರೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರೀ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದೆ. Okay, so obviously it will have that much of connectivity, economy, transport, trade, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, right? So whenever you get a question in geography that why is one place so developed, North America, Europe, ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, one of the points in your mains answers should be that there is extensive transport connectivity. Okay. Same thing. Africa ಎಷ್ಟು countries ಇದೆ? 58 ಅಲ್ಲ 50. Okay, good. Okay, 54 countries. So ಈ 54 countries ಅಲ್ಲಿ if you look like 54 ದೇಶ ಇರೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, which is extremely very less, right? So ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲೋನ್ ಈ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 18,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೀ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಲಿದೆ. That's like the only developed country is there is developed alla like developing country like India tarane South Africa. So due to its concentration of gold, diamond and copper mine. Okay, ivaga ಹೇಳಿ where is gold mine in Africa? Johannesburg, meaning ಹೇಳು. Drakensberg, Ghana has gold coast. Yes, it has. Okay, ಆಮೇಲೆ Venezuela railway, though Angola, Tanzania. So basically, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ you have good services of transport. Okay. So here they've given transcontinental railways. Transcontinental ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್. Okay. So the rail line lies west to east across the southern part of the continent, from Perth to west coast to Sydney of the east coast, through Calgary, Broken Hill and Port Augusta. Okay, Calgary has a lot of diamond mines also, just remember. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ you have to remember Orient Express. ಇದು Paris to Istanbul. It connects. Where is Istanbul? Turkey. Very good. Okay. So Istanbul is culturally very, very rich because almost ಮೂರ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಮೂರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಈ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಹತ್ರ, ಮೂರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಏಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಯುರೋಪ್, ಈ ಮೂರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಲ್ಚರಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿಚ್. ಥ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗ್, ಮ್ಯೂನಿಚ್, ವಿಯೆನಾ, ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್, ಬೆಲ್ಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ರೈಲ್ವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. Okay, so water transport, it is
the it is the chief transport when it comes to freight. Like maximum, almost 90% of the world's volume of trade comes from ships. Okay, 90% of the volume of trade. Volume ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, like ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ trade ಆಗುತ್ತೋ, maximum of that comes through ships. Ships ಅಲ್ಲಿ mainly, okay, more than passengers ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. They will all go in flight only. But ships only, you see that maximum people, okay, they are all the freight carriers. Okay, have you guys heard of merchant navy? Right? So they are nothing but they are the caretakers of these freight goods only. Right? So really, if you look at this, water transport is divided into two things. One, samudra ಒಳಗಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು river ಒಳಗಡೆ. That is nothing but inland waterways. Okay. So first we look at the sea routes. So sea routes, the oceans offer a smooth highway transmissible in all directions, and it is the cheapest, very low maintenance cost. The transformation of a routeway by sea-going vessels is an important development in human adaptation to physical environment. Okay. So in particular ships ಒಳಗಡೆ, we even oil ಹಾಕ್ತಿವೋ, we call this as bunker oil. Okay, just remember this. Okay, so ಈ bunker oil ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಆಯಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಶಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಈ ಬಂಕರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ, ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಇದೆಲ್ಲೂ ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಲೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ
for gold, 6-7 rupees, 10 rupees. Okay, it is 4.5 rupees. Okay. But India ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ರೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಸೊ ರೈನ್ ಬಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈನ್ ರಿವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರೈನ್ ರಿವರ್ okay. So you can see that it connects to the North Atlantic Sea route also. So sea connectivity no there. And you can see that Germany, and we discussed of this thing called as a Ruhr region. So in Ruhr region, the metallic iron and steel industry connect together. So they develop the waterway in such a way that it benefits the industrial area to a very big extent. Okay. Waterway Volga, Vodka, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ Russia. Okay, at least ಇವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. So Russia has a large number of developed waterways in which Volga is one of the most important. 11,300 kilometers it is big. It drains into the Caspian Sea. Caspian Sea countries ಯಾವ್ದು ಏನ್ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಟರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ರಷ್ಯಾ Iran, Iraq, Iran, ಆಮೇಲೆ Kazakhstan. Very good. Okay. So Volga Moscow Canal, it connects it with Moscow region and the Volga Don Canal with Black Sea. Next to Great Lakes ಇದೆ Great Lakes ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಏನೇನು Great Lakes first Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie, Lake Ontario. Okay, so really the river which connects one of these lakes is called as St. Lawrence. So the St. Lawrence also, it has a huge extensive waterway, right? Where there is a lot of boats and it is one of the biggest. So it connects the Great Lakes and it's a very commercial waterway. In Montreal, US, Michigan, all of these places, Detroit. So these places are connected to these Great Lakes from which St. Lawrence will give a connection to Atlantic Ocean. Atlantic Ocean will port in the full world connections with. Okay. When it comes to air, you see that it is the fastest means of transportation. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು even USA ಗೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು within like 12 hours you can go. Okay, but it is very costly. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ air travel ಆಗಲ್ಲ. But valuable cargo ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ you can move through air. Like diamond ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ usually it is sent through air which has more value. Okay, you know what is the tax which is paid when value increases? What is that called in economics? Oh, first it's called as ad valorem tax. Okay. Air transport has brought about a connectivity revolution in the world. And the airplane
brings various articles to the Eskimos of North Canada on the frozen ground. At such times, air travel is the only alternative to reach to the place. Airways also has a great strategic importance. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಏರ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? You guys know of the nuclear bomb blast which happened in Hiroshima and Nagasaki? So was it done through ship or road or rail? Bomb airplane, like they came straight like this, they dropped the zoe and thing. You guys watch this movie called Oppenheimer? Okay. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವೀಸ್, ಬರೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. More than 250 commercial airplanes, recent developments can change the future course of air transport. Supersonic aircraft has covers the distance between London and New York within 3.5 hours. Okay. So we see that airplanes have become very fast. There are intercontinental air routes also, one continent in the Indian continent. And the last one is pipelines. So when it comes to pipelines, it is extensively used to transport liquid and iron ores. So, wherein ivaga one part of the country in the Indian part of the country cooking gas ಕಳಿಸಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ? through pipelines. Okay. So same way LPG ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? So again through pipelines. And ಇರಾನ್ ಎಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪೈಪ್ಲೈನ್. So ಇವಾಗ we are planning to construct something called as Tapi pipeline. Tapi is nothing but Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India. ಈ 4 ದೇಶಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ತರದ್ದು. ಬಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ಬರಲಿ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರೋದು ಬೇಡ, ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಲೈಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ತುರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಬಟ್ then it's like ಹೌದಾ, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಫುಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. they don't have money to pay, they have recession which is going on, no? Okay. And same way we have another particular this thing, wherein from Iran also we can get another pipeline. It's called as IPI pipeline. IPI is Iran, Pakistan, India. Okay, again our very friendly neighbor Pakistan is telling Iran in Pakistan is barely, but Pakistan in India is better. Okay. We'll make it as IP pipeline. But like Iran and Pakistan are friends, Pakistan India idru nadiyutte. For which is why we have something called as Chabahar port. Chabahar port andre this particular port wherein Afghanistan and Iran barutte. Iran in the Chabahar port through it will come to Gujarat. And the port in the sea is in the barutte. So half land, half sea. Okay. That is why it is very important to keep neighbors who are very engaged, neighbors who are friendly. Neighbors friendly and a country's development can go a long way. But you see that almost no country will have friendly neighbors. Even if you see USA, it has problems with Canada and Mexico. If you see Pakistan, they have problems with India, Afghanistan. Iran also they have a problem. If you see India, we have problem with Sri Lanka, we have problem with Bangladesh, we have problem with China, Nepal, Pakistan. With almost everybody we have problems. Okay. Even with Myanmar also we have problems. Rohingya issue. With Sri Lanka we have fisherman issue. With Pakistan we have every issue. With China we have border issue. With Nepal we have border issue. Like that. So China, Namginta, China is our back. We at least have with 5-6 countries. They have border issues with 14 countries. Okay. So you see that most of the times border and then, but India, the sad part is we have very good relations with almost every country in the world except our neighbors, right? So
this next is communication. So communication, nothing. ಮೊದಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಅದು ಇದು ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮೊದಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. So the same thing is, you know this, it has become a global world and all of these things. 9, 10. Okay, don't have a lot. Okay, so this human settlement chapter is very interesting. It will tell us about ಹೇಗೆ humans exactly ಈ ತರಾನೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Like for example, Kerala has linear settlement, like certain industrial blocks have radial settlement. So we will learn about all those things. But it will be very chapter ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, but we'll be finishing it very fast. And this other chapter also, it will be fast only. Okay, we have about, we'll do up the last chapter first. Okay, and one more chapter we'll do after a break. Okay. Okay. So in this, there is classification of settlements in rural-urban dichotomy. So in this, we see that according to population size, it is not a universal criteria that many villages in density of populated countries in India and China also have population exceeding some of the towns in Western Europe and USA. Andre nam village alline you have more population than Europe and USA anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so we already saw that one statistic. You remember that 90% of the population are there in 10% of the area, right? So hige, if you look at people living in villages who pursued agriculture to other primary activities, and presently in developed countries, large section of urban people prefer to live in villages even though they work in the cities. Okay, have you heard of this concept called as satellite towns? Satellite towns andre like city agidre these are satellite towns. Andre they will not be part of the city, but ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ like imagine that they are working in some Belangur or somewhere there, okay, like little bit far away, little bit away from the city. And in that case, let's imagine some eco space or something. So, so all the time, you see that this particular CZ or eco space or Manyata Tech Park will be located somewhere over here. Okay, so Jana instead of going into the city, which will be very crowded, they will prefer that in cost of living ಕೊಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ cheap ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಏನೇನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ people who are working in electronic city, rather than coming to Bangalore or ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲಿ, they will go to Bangalore or they will go to somewhere on the outskirts and then they will make a city here. Like instead of on Tumkur, instead of coming to Bangalore, we will go to Tumkur and settle. Even 50 kilometers, but still it's easy. Understood this? So same way, if you look at Anekal, if you look at Tumkur,
ಏಯ್ ಬರೀ ನಗ್ತಾರ ಬೇಡ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ.
ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನನ್ಗೆ 10 kg ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಈ ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 10 kg ರೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದ್ರು 5 kg ರೈಸ್ ನಂಗೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ ನ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 1 kg ರೈಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ? ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಂಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್? ಫಂಜಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಫಂಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೋಶಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸೀಲ್ಸ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಕೌಡಿ ಶೆಲ್ಸ್. ಕೌಡಿ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೀ ಶೆಲ್ಸ್ ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬಂತು, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಶಾನಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ರೇರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಚೀಪರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಂತು, ಬ್ರಾಸ್, ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಷ್ಕಾ ಸತಮನ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಾ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತರ ಒಂದ್ ಬಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1000 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ 2000 ಕಾಯಿನ್ ನ ಒಂದ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 500 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನೋಟ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ 2000 rupees. ಸೊ ಫೋರ್ಜರಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವೆನ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ವೇಟೇಜ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಯು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫರ್ಜಿ, ಲೈಕ್ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ರೇರ್. Okay, that is why time to time, as monetization increases, forgery will also increases. And when forgery increases, immediately they will bring in demonetization and tell that ಈ ತರ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೋಟೇ ಇಲ್ಲ. So all the efforts and ಇದು money is invested in that will become waste. Okay. So salary ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯಂ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಾಲ್ಟ್. ಮೊದಲು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. As those times, producing salt from sea water was unknown and could be made only by rock salt. And this was rare and expensive. That is why it became a mode of payment. Okay. I mean, when we talk of history of international trade, we see that starting only, there was this particular route which was called a Silk Route. Okay, so a Silk Route ಬಂದು it connected Rome to China. So China, they had the goods, Rome ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತು. So they would come, so many people would travel so much to sell a few commodities. ಅವಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಚೈನಾ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು only 3 commodities. One is tea, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲ್ಕ್, ಇನ್ನೊಂದು porcelain. These were the 3 main commodities which used to come. ಇದನ್ನ they used to sell it to so many this thing like Central Asia, Persia, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದೋಯ್ತೋ ಅವಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಯುರೋಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮೊದಲು ಕರೀತಾ ಇದ್ವೋ ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್.
Okay, and 15th century onwards, 15th century ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಷವರೆಗೂ 1400 to 1499. Okay, European colonialism began and a form of trade which was called a slave trade started emerging. Mostly Africans ನೆಲ್ಲ slaves ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು and they started exporting these slaves. America ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಫೌಂಡ್ ಆಯ್ತು. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ lot of slaves were taken to America and they were used in plantation, like tea plantation, coffee plantation ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. Okay, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200-300 years 1790s ವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್, he was the main person. So ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗ ನಡೀತೋ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಈ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ನು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಇದಾರ? ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಇದಾರ? ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ 2-3 ಕೊಡಿ. ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ some form of subjugation is still there. Okay, we call them as begar system. Begar system ಅಂದ್ರೆ like ನಾನೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ like especially in villages you still see that begar system is there. That ನಮ್ ತಾತ ಯಾರೋ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. They will make an agreement with the zamindar that ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, so it will go on like it is a continuous series of servitude. If you guys have seen this movie Bahubali, at least you would have seen, no? Kattappa, you know, why can't Kattappa go with Sudeep, what is his name, Sher Khan, you know, so why can't he go with him? Because he's born by promise. So such kind of things still exist in villages. Okay, after industrial revolution, demand for raw materials like grains, meat, wool started expanding. I mean, industrialized nations, they started importing the primary products ಅಂದ್ರೆ raw cotton ತಗೊಂಡು finished goods ಅಂದ್ರೆ shirt ಮಾಡೋದು. And they started manufacturing it at such a large scale that hand woven things were not able to compete, right? And in the later half of 19th century ಅಂದ್ರೆ 1850 to 1899. So producing primary goods was no longer important and industrial nations became the other principal customers. So World War I ಮತ್ತೆ World War II ಆದ್ಮೇಲೆ they started imposing trade taxes. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. So they needed all the money which there was. But war ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ನಿಲ್ಸಲಿಲ್ಲ. This tax continued. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ದೇರ್ ವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1945 ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಈ ತರ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. 1945 ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬ್ರೆಟನ್ ವುಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಬ್ರೆಟನ್ ವುಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 3 bodies which came together. One, what was this conference name? Bretton Woods. ಈ ಬ್ರೆಟನ್ ವುಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ 2 ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ವರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇನ್ನೊಂದು IMF. ಇನ್ನೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಗ್ಯಾಟ್, ಜನರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್. ಇದು ಒಂದ್ 2-3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, 1948 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ 2 ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ರೆಟನ್ ವುಡ್ಸ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಜನರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್, ಇದು 1994 ಅಂದ್ರೆ January 1st, 1995 ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ವಾ?
ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತಗೊಂತೀವಿ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನಾಮಿನಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. Next, basis of international trade. One is difference in national resources. So over here, we see that there is geological structure. Okay, in geological structure, we see that there will be several mineral resources based, topographical differences, diversity of crops, animals. So lowlands have greater agricultural potential, mountains attract tourists and promote tourism. So geological structure, what they are trying to tell is that ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಟೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಿನರಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಇವನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ biodiversity ಅಂದ್ರೆ flora and fauna will get influenced, and ಇಲ್ಲಿಂದ various products can be harnessed. Next to population factors. Population factors will create two things. One is demand side and ಇನ್ನೊಂದು supply side. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 100 ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಲೇ, ಓಕೆ, ನಾವು 100 ಟನ್ ರೈಸ್ ಬೆಳೆಸಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 ಪೀಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ 100 ಟನ್ ಇವಾಗ 100 ಟನ್ 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 20,000 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನಾವು 100 ಟನ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Even though 100 ton may be a big thing, but for the amount of population which is there, it may not be enough. Understood? Next is the cultural factors. So different forms of art and culture, it develops in cultures, which is the world over. Like for example, China produces porcelain and brocades. Carpets of Iran are very famous. North America ಬಂದು ಲೆದರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಬಂದು ಬಟಿಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವಿದೆ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? Next is stages of economic development. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ಆಗ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದೇ ಇರೋದು. ಅದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಬಂದು ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಅಗ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ USA ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ we see that ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ಜೆಲ್, ಸಿಲ್ಕ್, ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು we see that it is traded over long distances. Okay. Next, value of trade. Total value of goods and service traded is
considered to be volume of trade. So if you look at this exports of total merchandise bando, okay, it is more than 1,48,50,565 tons. Okay, this is the exports. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. But ಅದೇ almost equal ಆಗಿ we have the imports also. So you see that overall, okay, import to export equal ಆಗಿದೆ overall. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. That's it. This is not important. Okay. Next is World Trade Organization. The World Trade Organization ಬಂದು ಸೇಮ್ ಬ್ರೆಟನ್ ವುಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ WTO. Okay, little bit we have to cover this page. Next, direction of trade. The developing countries of the present used to export valuable goods and artifacts, etc., which was exported to European countries. During the 19th century, there was a reversal in the direction of trade. European countries started exporting manufactured goods for exchange of foodstuff and raw materials from their colonies. Europe and USA emerged as major trade partners and were leaders of the trade of manufactured goods. Japan was also a third important trading country, and the world trade pattern underwent a drastic change in the second half of the 20th century when Europe started losing all its colonies and India, China, and other developing countries started competing with the developed countries. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಬರೀ ಯುರೋಪ್, USA ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ 2 ಕಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ 19th ಅಂದ್ರೆ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಾಟ್ ಲಿಬರಲೈಸ್, ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ ಈ ತರ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೇರ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್, so balance of trade is nothing but export minus import. You have this in economics. Total export minus import is nothing but balance of trade. Okay. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಅಂದ್ರೆ 2 ದೇಶದ ಮಧ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ವೆರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇಶದ ಮಧ್ಯ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್. ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದರ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುರೋಪ್ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದ್ ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 28 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ತರ ಆಗೋದನ್ನ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಸಿ ದಟ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಲೈಕ್
ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾರು ಇದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ 2023 ಅಲ್ಲಿ we see that world has undergone so many changes. ಅವಾಗಿದ್ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇವಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದು USA, UK, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಇವ್ರು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ there are so many other countries which have also come, like for example Germany is there, India is there, China is there, South Africa is there, right, and Brazil is there. ಈ ತರ ದೇಶಗಳು ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಹಳೆ ತರನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು US ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓನ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅದೇ ತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ADB, ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದೇ ತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ AIIB, ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದೇ ತರ ಆಫ್ರಿಕಾಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್. Okay, so like this in South America there is something called Mercosur. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು formed their own regional free trade blocks, right? So this is how they're tackling this particular thing. ಅದು ಬಿಟ್ಟು now there is something called as trade wars also which goes on. So trade wars ಅಂದ್ರೆ basically it is very evident between China and USA. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ usually China, America ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಅಮೆರಿಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೈನಾಗೆ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ MRP ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬೋತ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್. ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ಚೈನಾ ಅಂಡ್ USA, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಚೈನಾ ಅಂಡ್ USA, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಬೆಗರ್ ದೈ ನೇಬರ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಬೆಗರ್ ದೈ ನೇಬರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? beggar by policy, beggar by neighbor policy. Next, if you look at gateways of international trade, we have ports. Okay, so India ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ? There are 13 major ports. Yes, minor ports ಇದೆ. There are 200 minor ports. Okay. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು there are industrial ports. Industrial ports ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಗೋ. Okay, like bulk cargo like grain, sugar, ಓರ್ಸ್, ಆಯಿಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಈ ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cargo package products of manufactured goods. These ports also handle passenger traffic also. Okay. So ಏನ್ packaged products ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ that will be in commercial ports. Commercial ports are ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮಾರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನು? ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆ. Okay, so there is another basis of classification. One is called as inland ports. Inland ports ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನದಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ.
ನದಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಅ ಕೆನಾಲ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಕತಾ. ಕೋಲ್ಕತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಿವರ್ ಇಂದ ಬಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದು. ಕೋಲ್ಕತಾ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಕೋಲ್ಕತಾ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರಿವರ್ ಹೂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಪೋರ್ಟ್. ಔಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆನೆ ಹಾರ್ಬರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಡೀಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೀಪ್. ಹೈ ಟೈಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಶಿಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆವರೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಲೋ ಟೈಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಶಿಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆವರೆಗೂ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈ ಆಂಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಶಿಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡೀಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಯಿಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಆಯಿಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. Like for example, Maracaibo in Venezuela. There is a very famous oil well, Maracaibo in Venezuela. Remember this name? Okay, Venezuela, I told you that it's called Banana Republic. You remember? Andre Venezuela oil bittu beri ಏನು mineral resource ಇಲ್ಲ. So ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗೋದು in this place only, Maracaibo. So ಈ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕಂತ? Okay, Maracaibo. Okay, and Tripoli in Lebanon ಇದೆಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಹೈವೇ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ ನಿಲ್ಸ್ತೀರಾ. ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ ನಿಲ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಶಿಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ USA ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ರೀಫ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಇದು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ USA ಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ LAMOA. ಓಕೆ, LAMOA ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದೆ, ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ USA ಯಾವುದೇ ಶಿಪ್ ಇದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ USA ಶಿಪ್ಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಪ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬಂದು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ USA ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದು ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್, ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೆರಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. So this package station are exclusively concerned with transportation of passengers across water body covering short distances. They face each other across water body. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ ಚಿಕ್ಕ ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಬೋಟ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಶಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ ಒಳಗಡೆವರೆಗೂ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್. Okay. Next is entry port ports. Okay, so entry port ports these are collection centers where the goods are bought from different countries for export. Singapore is an entry port for Asia, Rotterdam for Europe, and Copenhagen for Baltic region.
ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅವಾಗ ನಾವು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇದು ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಡೈಮಂಡ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲೇ ಇದು ಸಿಂಗಪುರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಗಪುರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಏಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಪುರ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಸಮ್ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್, ನಾರ್ತ್ ಸೀಗ್ ಹೋಗೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ 3-4 ಎಂಟ್ರಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಏಷ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಾ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಪುರ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿವನ್? Next is naval ports. Naval ports are the only strategic importance. These ports serve warship and have repair works for them. Kochi and Karwar are an example of some naval ports in India. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ವಾರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೇವಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನೇವಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನೇವಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಲಿ. ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾವು US ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೊಲಂಬೋಲ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೇವಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನೇವಲ್ ಶಿಪ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಲಂಕಾಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ನೇವಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Where is that last chapter? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್? ಓ, this only, right? Okay. So this one chapter, geomorphic process. Oh, got it. Okay, so very simple, guys.
ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಟೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಎಂಡೋಜೆನಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸೋಜೆನಿಕ್. ಎಂಡೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಕ್ಸೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡು, ಸನ್ಶೈನು, ರಿವರ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಲೀಟು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೋಜೆನಿಕ್. ಎಂಡೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ವಾಲ್ಕೆನೋ, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ಈ ತರದ್ದು. ಓಕೆ, same thing, all of this. Okay, so the process of force applied on earth materials affecting the same thing. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೋಜೆನಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, endogenic forces ಬಂದ್ರೆ there are two things which act on it. One is called as diastrophism, ಇನ್ನೊಂದು it's called as sudden forces. Diastrophism ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಡನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು. Diastrophism ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ 1 millimeter every year. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅವಲಾಂಚ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸುನಾಮಿ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ there are three things. One is called orogenic, ಇನ್ನೊಂದು is called heterogenic, ಮೂರನೇದು earthquake. Okay, there is a fourth one also, which is called as plate tectonics. So orogenic ಅಂದ್ರೆ oro ಅಂದ್ರೆ nothing but mountain, genic ಅಂದ್ರೆ the genesis starting. So orogenic ಅಂದ್ರೆ mountain building exercise. Okay, so ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಥ್ರೂ ಸೆವಿಯರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ನ್ಯಾರೋ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. Next, there is something called as epirogenic. Epirogenic means it is uplifting and warping of large parts of Earth's crust. Okay, so usually when the fold may inland fold, or fold may inland fold, because of plate tectonic movements, this is called as epirogenic. Okay, ಆಮೇಲೆ earthquake ಅಂದ್ರೆ nothing but release of energy. These are minor movements. Next is plate tectonics. Plate tectonics are horizontal movements. Okay, they act as one stable slab. There is horizontal movements. So this is called as plate tectonics. Okay, and if we look at this, if you look at volcanism, again we see that there are extrusive volcanic landforms and many intrusive volcanic landforms. Can you name the intrusive volcanic landforms? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, DVD. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, sill and dikes. Remember, this is vertical, dike is vertical. ಆದ್ಮೇಲೆ we discuss about 4 liths. Do you remember what it is? Batholith, lopolith, chalcolith, and what is one more? Lacolith, lopolith, chalcolith, and batholith. Okay, when we speak about exogenic processes, we see that exogenic, it derives its energy from the sun and also the gradients created by tectonic factors. Gradients ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಲೋ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೋ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, all of these things which are acting on it, which is the ultimate source of energy for all of them, sun ಜೋರಾಗಿದ್ರೆ we see that river will flow. Okay, we see that glaciers will melt, we see that wind will go from one place to another, high pressure to low pressure, right? So ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ main source of energy is sun. So
we see that gravitational force, it acts upon all the earth materials which have a sloping surface and tends to produce movement of matter and a downslope direction. So force applied per unit area is called a stress. So ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಇದು ನೋಡ್ತಿರೋ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ pulled down. Okay, it is always being pulled down. What is the force which is pulling it down? It's gravity. So ಯಾವಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, like some amount of this thing you have missed it, the gravity will pull this and usually you will see that in landslide ಆಗುತ್ತೆ. Understood this? So this is the main reason why there is landslide in Western Ghats, Himalayas in Ella. Okay. So this particular force which the gravity exerts on the gradients, ಇದನ್ನ gradient ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, this is called a stress. Okay. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತರ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದನ್ನ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Like this only. Shear stress in the usually you see that there is something called a slippage which happens. Slippage is nothing but deformation. And the particles will start coming down. So which is subjected to molecular stress, temperature changes, crystallization, melting. Idella tumba common, no? Okay, so the basic reason is that it leads to weathering, mass movements, erosion and deposition in the development of stress in the body of earth material. Weathering andre ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? Weathering is nothing but ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಎರಡು ಕಲ್ಲು ಮೂರು ಕಲ್ಲು ಆಗೋದು. That's called as weathering. Okay, and erosion I told you is nothing but ಈ powder ಹಾಕೋದು. Okay, just keep that in your mind. Exogenic geomorphic process are generally called as denudation. Okay. Not important, not important. Okay, let's look at this. What is weathering? So weathering is nothing but it is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the actions of various elements of weather and climate. Okay, so weathering andre ಏನು? It is nothing but mechanical. Mechanical andre generally wind ಇಂದ ಆಗೋದು, river ಇಂದ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ, so one rock has become two rocks. That's mechanical disintegration. And chemical decomposition. Chemical decomposition ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ humic acid ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿ it has become a small rock. So that's chemical decomposition. Okay, so in both of these things actions of various elements of weather and climate have acted on it. Here they're given a little bit more, something about chemical weathering. So we see that a group of weathering processes, which is solution, carbonation, hydration, oxidation, and reduction. Okay, so how many are there? 1, 2, 3, 4, 5. These 5 particular processes, they start acting on a rock, which will start disintegrating it or making it smaller. Okay, so we'll try to understand what each one of them is. First is solution. Solution andre ಏನು? When something is dissolved in water or acid, the water or acid in the dissolved content is called solution. So ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, over a period of 100 years, ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. Why? Because it's dissolved in this particular water. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಸಿಡ್ ಇದೆ,
because of this acid, this particular rock has dissolved and it has become smaller. So we call it a solution, where a liquid is acting on it, where it is making it smaller. Okay. Next is carbonation. Carbonation is the reaction of carbonate and bicarbonate atoms with minerals, and it is a common process of helping break down the feldspar and carbonate minerals. Carbon dioxide from the atmosphere and soil air is absorbed by water to form carbonic acid, which acts as a weak acid. Then calcium carbonate and magnesium carbonates are dissolved in carbonic acid and are removed by the solution without leaving any residue in the cave formation. So what this is telling is that ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಲಿ there will always be carbon, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆರಡೂ ಸಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವೆದರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಕ್ ನ ಎರಡು ರಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆ ರಾಕ್ ನ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡೋದು. So basically carbon, when it becomes carbonic acid, it has the process or it has the capacity to do chemical weathering because it's a chemical carbonic acid. Right? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು hydration. So hydration is nothing but chemical addition of water. So we see that there is an increase in volume of material itself or rock. Calcium sulfate states it's in water and turns to gypsum. Gypsum andre gotta, like nothing but like limestone and gypsum, right? So this process is reversible and long. Continued repetition of this process carries fatigue on rock. So what is hydration? It's nothing but water mele and chemical addition agutte, wherein minerals will start taking up this water amele doddudagake start agutte. Increase in volume will also it separate agbidutte. Okay, so this is called as hydration. Last one is oxidation and reduction. So oxidation is nothing but minerals oxygen jothe react ಮಾಡುತ್ತೆ. So oxygen jothe react ಮಾಡಿದಾಗ it will become oxides or hydroxides. So oxidation, it occurs where there is ready access to the atmosphere and oxygenated waters. So ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ usually we see oxidation and reduction. So oxidation ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. Simple. Okay, so usually any iron, manganese, sulfur ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and red color of iron is also an oxidation which turns it to brown or yellow. Okay, we've already seen that red soil and yellow soil in difference iron content. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ what do we call it? Red soil. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ yellow soil. Okay, next is physical weathering process. This could be because of the forces of gravitational force, expansion force, and water pressure. This is not important. Okay, this is important. Mass movements. So mass movement is nothing but a mass of rock debris down the slope under the direct influence of gravity. So usually mass movement in the if there is a mountain like this, okay, gravity in ಎಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ full debris, so okay, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೋಡ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ there will be one kind of a hollow here. So all of this mass material will suddenly start moving. ಇದನ್ನ mass movement ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Even in earthquake also there is a mass movement. Even in avalanche also there is a mass movement. Mass movement is nothing but movement of debris under the influence of gravity. Okay, so here mass movements are aided by gravity and no geomorphic agent. Andre ನೀರಿಂದ mass movement ಆಗಲ್ಲ. Okay, glacier ಇಂದ mass movement ಆಗಲ್ಲ, but gravity ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. Full ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ movement, like it will come down a gradient or a slope. So
So this is important. Slow movement, creep. Okay. So creep is one type of category which can occur on moderately steep soil-covered slopes. Movement of materials is extremely slow and imperceptible except through extended observation. Okay. So imagine, I'll tell you what is a creep. So here, like one mountain slope is there. Okay, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ನ ಎಳೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಶೀಟ್ ತರ. Okay, that's called as a creep. Okay, so like if this is a mountain, like in ಎಳೆದ ತಕ್ಷಣ all of this thing will just slide down. So it's called as creep. Okay, so there is soil creep, talus creep, rock creep, rock glacier creep, all of these things. Solifluction ಅಂದ್ರೆ nothing but ನೀರು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಾಲಿಫ್ಲಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀರ್ ತರ ಸಾಯಿಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಝುಮ್ ಅಂತ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಾಲಿಫ್ಲಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ so yeah, so in my interview they had asked one question of what is called as a bracket creep. Okay, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ರೀಪ್? ಓಕೆ, ನನಗೂ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ರೀಪ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಾಗ್ರಫಿ. ಬಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ರೀಪ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವೇರ್ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ 4,90,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಐ ಪೇ 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನನ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್ ಆಯ್ತು 4,90,000 ಇಂದ ಇವಾಗ 5,05,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೀ 15,000 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ನಾನು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯಿಂಗ್ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರೋದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? 4,90,000ಗೆ 5% ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 5,05,000 when I pay 10%, 55,000 ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. Okay, so I will be actually losing more than what I gain. This is called as bracket creep. Okay, ಸುಮ್ಮನೆ creep ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Rapid movements, you have mud flow, avalanche, rock slide, landslide, ಇದೆಲ್ಲನೂ. Okay, soil formation we have already done. Parent, topography, biological activity. I think 3-4 times we have done. Time idella. So that's the end of this chapter. Okay, we will end it today. Any doubts from anything you can ask me. No doubts? Anything UPSC related? Huh? No doubts? Huh? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಪ್ 2 ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಪ್ 1 ಬಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಪ್ 2 ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ ನಾಯಿ ಹೆಸರೇನು, ಎಲ್ಲಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಹೆಸರು ಕೇಳೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವರ್ಗು ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಹಾಬೀಸ್ ಏನು, ನಿಮ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ this based on ನಿಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 to 50% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೀವು ಡ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಯಾವ ಕ್ಲಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಹೋದ್ ಸರಿ ಯಾರು ವಿನ್ ಆದ್ರು, 1970 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ ಆದ್ರು, ಫಿಫಾ ಯಾರಿದ್ದಾಯ್ತು, ಫಿಫಾ ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದು ಪೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು, ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ,
ಈ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದ್ರು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್. ಸೊ ಪೀಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನು, ವೇದಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಇದ್ರೆ 360 ಫುಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಫುಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು, ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಲೈಕ್ in this thing, you have to go to the interview hall. It's in Gonpur House in Shah Jahan Road in Delhi. And ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಸೂಟು ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾರಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಸಫಾರಿ ಸೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಫಾರಿ ಸೂಟ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಫೇಕ್ OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಮರಾಠಿ ಯಾರಾದ್ರು ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಐದರ್ ಹರಿದಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ದೇ ಮೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ SC ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ST ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು OBC. ಸೊ OBC ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಬರೋದು ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಲೈಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅದು ಬೇರೆ, OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇರೆ. OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಗೋ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೇ ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು PM ಮಗ ಆಗಿದ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ, PM ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೈಕ್ ನೀವು ಕೂರ್ಸಿರೋ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಕೆಲವರು ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಸೂಟು ಗೀಟು ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನಿದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ in like they will literally some of them will do ultimate show offs like ಪ್ರತಿಯೊಂದು they will show off so much and like ಕೆಲವರು will see that ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕರೆಯೋರ್ಗು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೂಟ್ ಗೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಸರ್ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ there are advantages, disadvantages. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಡ್ ಹಾಲ್ಸ್. ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆನು ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಿಂತ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಯರ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ like literally ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, your armpits this thing around the nation and like that much you start perspiring like because you wouldn't have sweated so much and it will be somewhat in somewhere in Delhi your ಹೇಳ್ಬೇಕಾ. And after that you go in, but those people will be very sweet. The basic logic in interviewers is that ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂಥರ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. nobody has gone and seen that ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ವಿಮೆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಅಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ ಯು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯು ಆರ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನುಕ್ಸಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತರ್ಸಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಅಸೆಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಡನ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೇನು ಇವಾಗಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನು 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಮೊದಲು ಇಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್. ನೀವು ವಾಚ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಸರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋರು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಬರೋದಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಬಂದ್ರೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. No first ranker would have ever hoped that they would be first ranker, and no last ranker would have ever thought that they will get last rank. And nobody is like ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ they'll be very confident that they will get selected and will not study for next year prelims only. But prelims almost ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ವಾರಕ್ಕೆ prelims ಇರುತ್ತೆ. They would have applied but they wouldn't have studied. They all everybody who attended interview 99% everybody that they are the next IAS only. Nobody will get some service. Nobody will think that. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they all will pass, they all will get IAS ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. But only few of them, if you look at all the toppers interviews, there almost everybody will tell that ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ will actually tell that ನಾನು 200+ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. But that is how it is. Okay. Any other doubts? Okay, if there is any doubts, you can number beda, but you can drop me a mail. Before I was giving number, but in a way, like number pata tumba ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. Or you can even drop me an Instagram DM. I'll not check mail.